Nina akantu ke njagala okukolayo ndaba oba kanaatusesa ffenna. There, we want to talk about 5 little big things that each of us can do for our spouse that'll make a great difference in our life. Njagala kukolayo nina ekintu kye njagala okukolayo ndaba oba buli omu ku ffe abafumbo ng'osobola okukikolerako omwagalwa wo n'aseka. Are they still standing? I don't know. Are they still standing? They may be seated. Yeah, you can go on. Okay. So without a doubt, the dream of every marriage is to have a happy marriage, one the great longing of a human heart. I beg your pardon. Oh, without a doubt, the dream of every happy marriage is to have the greatest longings of a human heart to have a happy marriage. Buli kirooto kya buli muntu yenna kwe kubeera n'obufumbo oba n'ayingira mu bufumbo obw'ekirooto kye abeere mu maka ageeyagaza. Most of us want to experience an abundant, delightful, lifelong companionship, and we can thank God for every day of it. Abasinga ku ffe era ogenda n'ofumbirwa ng'era oyagala obeere ne mukyala oba n'omwami wo mumale emyaka n'emyaka ng'ate kye kirungi era tukyebaliza Katonda ekyo. We want to marry our best friend, then enjoy our spouse and enjoy being married to them for the rest of our life. Bulijjo tuba twagala tufumbirwe oba tuwase mikwano gyaffe nnyo ba best friend. Mikwano gyaffe gye twagala tuwase era tufumbirwe tusobole okunyumirwa obulamu buno obw'oku nsi paka kuwulira bulungi. And many people have this storybook marriage. Era abantu abasinga balina olugero olw'obufumbo bwabwe. So let's look at a few simple things that show how many of these happy marriages make this happen. Kati katulabe katutunulireko ebintu bitono nnyo ebisobola okuleetera obufumbo buno obweyagaza okubeerawo. When Papa Sam and I go to a restaurant, we often have a server or someone in the restaurant come over and compliment our marriage and ask if we just got married. Kakati bulijjo tutera okugenda ne mwami wange Papa Sam ne tugendako mu ka restaurant okulya emmere kati bano abaweereza ne bajja buli lwe bajja okubanga batubuuza kye tunaalya kye basookerako kwe kutubuuza nti oba twakafumbirigwana. And we've been married 40 years, so when we tell them that, people are very surprised. Naye ffe tufumbiriganiddwa okumala kati emyaka 4 era bwe tukibagamba ekyo nti twakamala myaka 4 mu bufumbo abantu nga beewuunya. So whether it's in a restaurant or on an airplane or in an airport, anywhere, people will say, "What's the secret?" Oba mu restauranti oba tuli ku nnyonyi wonna we tubeera abantu bo batwewunyera ne babuuza kyama ki mwe kye mulina. And we have talked about if we had to say one thing that made the difference of us having a miserable or a happy marriage, we say it's to forgive quickly. Era ebimu ku bintu bye tutera okugamba abantu ebitera okuleetawo obulamu obubi mu bufumbo naye nga ffe ate tukifunidde oba twakinogera eddagala era abantu bwe batubuuza tubagamba nti ffe kitwanguyira lwaki obufumbo bwaffe bulungi era bweyagaza lwakuba tusonyiwa mangu twanguyirwa okusonyiwagana. And if the situation is right, often the person will say, "Well, what does that mean?" And we have opportunity then to explain in a short way what we just taught you for the last hour. Naye era bulijjo ne bwe tubagamba nti ffe twanguyirwa okusonyiwagana abantu era basigala tebakitegedde. Kaakati nno bwe tubeerayo n'akadde eddakiika ezisingako tuba tutuula ne tubannyonnyola kiki kyennyini kye kitegeeza. So you see, having a happy marriage that portrays Christ
is a real example, witnessing tool to the world, because the world wants to have a marriage like we have, and they don't know how. Kaakati okubeera n'obufumbo obweyagaza kiraga ekifaananyi kya Kristo munda mu gwe, era ensi abantu abasinga mu nsi bwe bafumbirigana bwe bufumbo bwe butyo bwe bandibadde babeeramu. We haven't told you much about us, but we actually have an amazing marriage, especially for being married 40 years. Tetunaba kubabuulira bingi nnyo ebitukwatako, naye amazima gennyini olugendo luno olw'emyaka 4 lwe tutambudde, obulamu bwaffe bubadde busuufu. We have a lot of fun together. We talk a lot. We laugh a lot. We act like we did when we were dating. Bino ebintu abooluganda tubitwale nga bikulu nnyo, bino bye tuwuliriza. Bo bagambye ekibakuumye ne kibatambuza emyaka 4 nga bali mu bulamu buno obusufu obw'obufumbo, nti bafuna obudde ne boogera wamu, ne basekako wamu, ne bagendako ne batambulako bombi nga bali bombi, ebintu bingi bye bakola nga bali bombi. And when life is stressful, instead of getting angry at each other, we join hands and we pray and we ask God, what do we do about this? But you see, we are one flesh together. See, we're, instead of fussing and fighting, we're one flesh working on stuff. Kakati no ekiseera bwe kituuka era nga bw'omanyi era obufumbo temusobola kubeera awo nti mwe temunyiizagana mubeera awo, nedda. Naye obulamu buli lwe tutuuka ekiseera ne tufunamu obutakkaanya, era kye tukola tukwatagana emikono ne tusabira wamu ne tubuuza Katonda nti lwaki kiki kino ekireetedde ensonga eno okubeerawo etunyiiza, era tuyambe otuwe solution oba otuwe ekyokuddamu ku nsonga eno. So marriage is the longest journey that we'll ever take in life, so let's learn how to make our marriage fun and enjoy it. Yes. Kaakati okusinga olugendo lwonna omuntu ava wano n'atambula n'agenda e Mombasa n'atuuka, n'ava wano n'agenda ku lugendo olw'ewala n'atuuka, naye obufumbo lwe lugendo olukyasinza okubeera oluwanvu ennyo ennyo ennyo, era kye batugamba nti olugendo olwo tuluteekemu ebisoko, tuluteekemu ebirungo lusobole okuba nga butunyumira. You probably can act the way you saw your parents or some other couple act. Oba oli awo abamu ku mmwe mweyisa nga bwe mwalaba bazadde bammwe beeyisa, taatawo bwe yali yeeyisiza ku maamawo naawe bw'okola, maamawo bwe yali yeeyisiza ku taatawo naawe bw'otyo bw'okola. After this session, we hope you'll think and act differently with new ideas and new knowledge. Naye mu katundu kano akasembayo nsuubira nti tugenda kufuna endowoozo ey'enjawulo ku ngeri obufumbo gye bulina okuba nga butambulamu. We hope that you suddenly see what you didn't see before and you'll see something new. Era tusuubira nti waliwo ekipya ky'ogenda okulaba ky'otalabangako. So why do some marriages turn good, really good, and have fun? Kati lwaki obufumbo obumu bunyuma ne bunyuma nnyo n'osanga abantu nga obufumbo bwabwe bweyagaza? When we are in times of heartache, some have doubts that an extremely happy marriage is not even possible. Waliwo ebiseera we bituuka abantu abamu mu bufumbo obumu nga ebiseera bikalubyemu oba nga embeera ekalubyemu ng'ebintu birabika nga ebitatambula oba obufumbo ne bulabika nga obutagenda mu maaso. A lot of marriages have just settled for mediocre, what we call maybe just a blah, blah, mediocre marriage. Obumu ku bufumbo obumu abamu wagendayo kugezesa ogezeseeko bugezesa nti kanfumbirwe ndabe obulamu obubeerayo we buba. So what makes a so-so marriage become delightful, and what makes the difference? Kiki ekireetawo enjawulo obulamu oba obufumbo ne bunyuma? Millions of couples truly enjoy each other in strong, rewarding relationships.
enkumi n'enkumi z'abantu abafumbo banyumirwa obufumbo bwabwe n'enkolagana yaabwe. What do they do right, and what can we learn from them that would make our relationship just as strong and rewarding? Kati kiki kye bakola era kiki kye tuyinza okubayigirako ekifuula obufumbo bwabwe nti bunyuma? If we want to change and improve or be inspired, we have to study the bright spots, not dwell on the problems. Bwe tuba nga twagala okukyuka era tugende tugwe ku lugendo olutuufu oba olulungi olugendo okuleetera obufumbo bwaffe okunyuma, tulina okuzuula sipooti ezo oba ebitundu ebyo ebizibu, tulina okuzuula ebizibu we biva tusobole okugonjoolawo. There are millions of happy couples out there, and what do they do to keep the spark and the oneness? Kati nno waliwo era enkumi z'abantu abafumbo ebweru eyo, naye kiki kye bakola okufuula obufumbo bwabwe nga butinta? Mumanyi okutinta ng'obufumbo bwabwe kwega bulungi bunyuma bweyagaza. Let's study and see how we can do what they do in our marriage. So katukiyigeko tulabe kiki kye bakola mu bufumbo bwabwe. One of our sayings here is that listen to intentional marriage. We teach you how to keep the spark you had at the start. So wano mu bufumbo obw'ekigendererwa tugezaako okubalaga n'okubayigiriza engeri gy'oyinza okukuuma obufumbo bwo nga busaza ng'akabiriiti. If you want to be a runner and an athletic runner and go run races, what do? You study the big runners and see what they do where you can become better. Bw'oba oyagala kufuuka omuddusi nga kiprotich, ky'olina okukola olina okufuna obutambi n'obutabo bw'abaddusi abo n'otandika okubasomako n'obayigako n'otegeera bo batya okudduka, nawe n'okiga n'otandikira awo. Why don't we do this in marriage and look and see what the happy marriages are doing? Kati lwaki naffe tetukola kino ne tuyiga ku bintu ebireetera obufumbo okubeera obulungi ne tutandika okutambulira mu bufumbo obweyagaza? It turns out that positive changes in a marriage rarely depend upon one difficult spouse suddenly becoming an altogether different person. Sorry? It turns out that positive changes in a marriage rarely depend upon one spouse suddenly becoming a different person. Okay. Obufumbo okweyagaza oba okubeera obulungi kisinziira ku kuba nti omu ku mmwe oba omusajja oba omukazi ye akyusizza engeri gy'alowoozaamu, era kisinziira ku ye okuba nti ye ayagala okulaba ng'obufumbo bwammwe bubeera bulungi era bunyuma singa buba tebuli bulungi. Kati kisinziira ku muntu omu okubeera nga akyusibwa mu ndowooza ye okwagala okuleetera obufumbo bwe okuba nga bulungi. Ladies, there are a few small, easy-to-do things that we can do to make a huge difference for our husband. Kino kigenda eri abakyala nti waliyo obuntuntu obutonotono ate ng'era bwangu bwe tusobola okukola nga tukolera abaami baffe ne tusobola okuleetera obufumbo bwaffe okunyuma. And husband, there are a few small, easy-to-do actions that make a huge difference to your wife. Era n'abasajja oba abaami waliwo era enjawulo ennene ennyo naffe gye tuyinza okuleeta okukola nga tukolera bakyala baffe okunyumisa obufumbo bwaffe. These small actions are so easy to do and have the power to make such a difference in your spouse. Kati buno ebikolwa ebitono bino bitonotono naye nga bikulu nnyo okuleetera obufumbo bwaffe okusaza ng'akabiriiti. And they don't cost any money. Ate ng'era tobigula si bya ssente. It's not what we don't do. It's not that we don't want to do them. We just don't think about doing them.
si lwakuba tetwagala kubikola naye lwakuba tetubirowoozaako bulowooza. Couples who do these small actions get huge results. Kakati osobola okukola bino ebikolwa bye bagenda okutuwa, osobola obikola okusobola okufuna ebivaamu nga binene. So the first thing we're going to talk about are the fantastic 5 things that a husband can do for his wife. And So ekintu ekisookera ddala mu bintu ebitaano bye tugenda okwogerako abaami bye tukola nga tukolera abakyala obufumbo bwaffe okunyuma. so Frederick and Judith are going to come up and show us how to do this. Kati Frederick olw'okuba ye mukugu mu byo kajje atuyigirize engeri gye tugenda okuba nga tubikolamu. Okay. Thank you for doing this for us, since we aren't there to do it to show you. Thank you. Thank you. Yeah, babakubiddeko mu ngalo. So the first one is for Frederick to hold Judith's hand when they're walking down the aisle or walking down the road or walking through the grocery store. So we walk across the Kakati stage, sisuubira holding muntu hands. yenna kwebaka kubanga bali kutulaga. Akantu akasookera ddala, akabonero akasookera ddala ke mulina okukola, omwami okwata ku mukyala we omukono bw'otyo nga Pastor Frederick wakoze, ne mutambulako nga muli babiri. Tekiriimu setaani, abasajja abamu temwagala kutambula n'abakyala bammwe. So thank you. Wow. That's good job. Good job. Okay. Another one. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. So Mama Rebecca and I hold hands about everywhere we go. We go walking down the road in front of our house in the afternoon for just a walk, and we hold hands and talk and pray. For up to 5 miles, we hold our Oh. hands. Yeah, so ffe naffe tutera okutambula akawungeezi akamu ne tuva ewaka ne tutambula ku bigere miles nga 5 nga tutambula butambuzi naye nga twekutte emikono. Ng'oggyeko bo affe abamu omukyala abeera eri ng'omusajja omuvaako emabega, oba bannaye tuyige okukwata ku bakyala baffe tutambulire wamu. And when we walk through the grocery store, we hold hands, or we hold hands at church. Era bagamba wonna wonna buli we batambulira ku kkubo oba bagenze ku kanisa batambula beekutte emikono. Simanyi ani yatuloga Abafirika, omwami wo wafumbirwa naye otya okukwata ku mukono. We know that Tekitwaza. we know that your culture doesn't tend to do things like this, but why don't you all be culture changers? No, it does. Kati batugamba mulaba muffe bo bakimanyi obuwangwa bwaffe tebukkiriza, naye simanyi nti waliyo obuwangwa obugaana omwami okutambula ne mukyala we nga Pastor Frederick watulaze. Naye agambye singa waliwo abantu ng'obuwangwa bwo bukugaana okutambulako n'omwami wo oba ne mukyala wo, osobola okubeera akyusa obuwangwa kuba oli mulokole. And number two Mutambuleko thing, ne baganzi bammwe. and number two Ekyokubiri- thing, whoops. Number two thing to do is leave her a message by voicemail or an email during the day on their phone, or text her on the phone. Kaakati ekyokubiri kiikino, mukyala wo museetinge ng'oli ku mulimu, kwata akasimu mukubireko omugambe sweetheart oba kyonna ky'omuyita, omugaye gy'oli njagadde kubuuzaako n'akugamba nti nkwagala nnyo. Guys, this lets her know that you're thinking about her. Kati leka muleke amanye era ategeere nti gy'oli eyo ku mulimu omulowoozaako. You can tell her how much you love her. Osobola okumubuulira nti eno gye ndi eno naye omutima guli wuwo, nkulowoozaako nnyo. And tell her how beautiful she is. Era mugambe eno yonna abakazi b'endaba teri akusinga, gwe abasinga bonna. And tell her that you just can't wait to get back home to hold her. Era mugambe nti boosi wange yandwisizza ku mulimu naye nze mpulira njagala na kuva ku mulimu nkomewo ewaka. We were in an Bw'otyo airport bw'oba in San, ogamba mukyala wo. In California. we were in an airport in San Diego, California, and we were wearing a shirt that said our marriage is blessed. Bwe twali ku airport nga tugenda e Santiago,
nga abantu batugamba naye mmwe obufumbo bwammwe nga bwa mukisa nnyo nga bulungi. And a couple came in that seemed to be very happy, and they were holding hands and laughing and having fun. And they came up to us and said, "What does this mean?" Era ne wabeerawo era nabo ababiri abajja gye tuli nga beekutte emikono nga bonna basanyufu nnyo ne bajja ne batubuuza kino kitegeeza ki ky'okwekwata emikono. So we sat down there in the airport and started talking to them and asked them what was the secret of their happy marriage. Era ne tutuula wansi awo ku kisaawe ky'ennyonyi ne tutandika okubabuulira ekyama ekiri mu bufumbo obweyagaza. And his name was Jeff, and he said, well, our marriage was just kind of ho-hum, and somewhere I got the idea of texting my wife every day, several times during the day, telling her how much I loved her and how beautiful she was and everything. All these nice messages saying, I'm thinking of you. Era erinnya lye baali bamuyita Jeff, omwami oyo, kati ye bwe yajja ne mukyala we nga tubabuuzizza kyama kye kiri mu kino, so ye n'agamba nti obufumbo bwaffe bwalimu obukaluubirivu, so kati nze ne nkirowooza nti kiba kirungi nnyo okukwata essimu ne mukubira mukyala wange era namuwandikirako ka message ku ssimu ne mugamba nti nkwagala nnyo era kino kye kituleetedde ababiri oba obufumbo bwaffe okubeera nga bulungi oba nga busanyufu. And her name was Heather, and she really liked it, and this transformed their marriage. Era ng'omukyala erinnya lye eryo siriwulidde bulungi naye omukyala naye yakisanyukira nnyo kubanga kino kyali kikyusa obufumbo bwabwe. So they were going around telling everybody this secret to start texting your wife. Men start texting your wife all the time during the day, just encouraging her. N'olwekyo y'ensonga lwaki buli bwe tugenda wonna enawana enamayengo tuzze tubagambe nti bw'oba ovuddeyo olese mukyalawo muwandiikireko ka message oba mukubireko ka message mukubireko ka ssimu obeeko n'obugambo maama ndooza yadde atugamba obeeko n'obugambo obwo obumuseetinga nti bw'oba ozzeeyo akwaniriza bulungi. And the number 3 of the 5 little big things. And the number 3 of the 5 little things. Ekyokusatu mu bintu ebitaano. Okay. So number 3 of the 5 little big things is put your arm around your wife or lay your hand on her knee when you're sitting in public places, like in church. Your hand on her. There you go, Frederick. He's getting his arm around Judith. Way to go, guys. Now, if there's any other of you that are sitting by your wife, put your arm around her behind her chair and leave it there. Don't just put it and take it down. Ekyokusatu bagamba mbu kolanga bw'oba otudde kumpi ne mukyalawo kolanga Pastor Frederick nti ate tomuggyako mukono ate temubikolera mu ddiiro oba mu kisenge. Bagambye nti in public places we muba muzzenga wano mu kyaki we muba mugenzeeko out kwata omukono omuteeke omukwateko ku kibegabega akakase nti ya wentudde ndi munywevu omwami wange anjagala. Tokikolera eri wabalala we batalaba. We find that this is kind of hard for men, but women love it. Yep. Ya kino abasajja ffe oluusi kitukwasaamu ensonyi naye abakazi kye basinga okwagala. Or hold her hand and put your hand on her knee when you're sitting next to her. Frederick, try that. Take Judith's hand. Bwe mutuula mukwateko naye ku kisambi wano osobola okikola. Aha, nga Pastor Frederick wakoze. Bw'aba mukyalawo tokwata ku wamulala. Kwata ku mukyalawo yeka. You all are funny. Okay, number 4 is tell her often that she is beautiful. Ekyokuna mu bintu ebitaano. Mukyalawo bulijjo buli kaseera buli lunaku mugambe nti naye mukazi gwe oli mubalagavu. Mukazi gwe wanyirira. I'm sure you told her this before you got married, that she was beautiful, so keep telling her. Era nsuubira kino wali omukwana wamugamba nti obulungi bwo bunkubye bumbobonze
kati tokomaawo yongera okumugamba nti naye obulungi bwo bumbobonga buli kaseera. Let's practice. If you're sitting by your wife, men, turn towards her right now and just nice, quietly say, "You're so beautiful." She wants to hear it. So kyebagamba bw'oba otudde yensonga lwaki pasita okumala agamba omukyala omusumba oba oli eyo bawaze ne mwami wo tuula kumpi naye. So kye bali kugamba bino bye tubagamba mubiteekese mu nkola. Oba otudde ne mukyala wo mugambe nti wabula oli mubalagavu oli musufu muwaaneko kye bagamba nti mubawaane. Show us Frederick. Frederick mutulage. Judith, snuggle up to him. Okay, and now number 5, which is a big one, is that's to pull yourself out of a funk when we get grumpy or upset about something. Ekyokutaano ekisembayo ate nga kye kinene. When we get upset about something, I have a tendency to want to withdraw and go be by myself. I beg your pardon. Number 5 is to pull ourselves out of a funk when we get upset or grumpy and we want to pull ourselves away. We need to... Men. Yeah, we tend to want to just pull back when we get grumpy. Do you understand? Ekyokutaano nti no. Can No. you clarify, please? Grumpy. Do you understand grumpy? When we get upset, Yeah, I do. fussy, Complain. What? Complaining. and complaining, Yes. and just Yep. and we don't feel close, and we Please, feel can you like we repeat just the want whole to pull away. Okay. 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 Kakati ekyokutaano buli lw'obeera mu mbeera ng'oli mu mbeera etali ya bumativu kwegamba ng'oli mu mbeera ey'okwemulugunya ng'owulira oyagala kubivaamu oyagala kuwanika obiveemu tugamba obufumbo. So sometimes if Mama Rebecca does something and it kind of hurts my heart, I just want to pull away and go be by myself and be grumpy. So ng'ebiseera ebisinga Mama Rebecca naye akola ebintu ebinyiiza ne binkuulako waya ne mpulira nga njagala ntambule muviire. And that makes her Insecure. insecure, and she thinks I might run away or do something funny and go. Tell him, how's it feel? Kati ekyo kimuleetera obutaba okubeera nga waali awulira atali safe, ng'awulira atali bulungi kuba aba amanyi waya zikuuseeko, ntambudde muviiridde, oba oli awo nsobola okukola ekintu ekitali kirungi. Husbands, your wife's number one need is security, to feel secure in your love. Abasajja muwulire kino nti mukyala wo kyasinga okwetaaga takyagala bwagazi naye kye yeetaaga ye security. Omukyala wo muwe security. So if you get upset and pull away and go away physically or just quit talking to her, it makes her feel insecure, which is her number one need then is shook, and she doesn't do well. So buli lwe munyiizaganyamu oba ne mufuna obutaakaanya gwe ng'omusajja n'otambula butambuzi n'ovaawo n'omuviira, kiba kimuleetera okuwulira nga waali talina security. Aba alowooza nti oba osobola okumukola ekintu ekibi ekiyinza oba okuvaako okutwala obulamu bwe, kubanga nga batugambye nti ekyetaago ky'omukyala yenna bw'aba mufumbo ye security. Bw'abeera n'omwami we ky'alina okuwulira alina okuwulira nga mutebenkevu ng'alina security. So do you remember yesterday I told you to get a book and write down in that book all the things you love about your wife and what you like about her, and that she's a good cook and she takes good care of the kids and she's beautiful and all these things that you can think of. So mujjukire olunaku lw'eggulo n'abagambye nti mufune ekitabo ne kalaamu owandiike wansi ebigambo byonna oba ebintu byonna mukyala we ebirungi
byazakola oba afumba bulungi, asimayiringa bulungi, anyumiza emboozi, byonna ebirungi byonna obiwandiike wansi. So when you get in one of these bad moods, you go get that book and you look at it and you read all the things you love about your wife. To remind you. So bw'otuuka ekiseera n'onyiiga nga waliwo embeera ebaleetedde obutaakaanya, nga ky'olina okukola kwe kuddayo mu kitabo kyo wali owandiika ebintu ebirungi ku mukyalawo n'ogenda n'obiyitamu. Mu ngeri endala ebyo ebirungi bw'oba obitunuulira, bw'oba obiteese ku minzaani, birina okusinga ebibi byakola. Kitegeeza nti wagenda kubeerawo okwagala. So when you get in one of these moods, you go look at that book and then you realize how much you love her and you go find her and you say, please forgive me for getting in this mood. We're going to make it, baby. Kitegeeza nti bw'otunula mu kitabo ekyo n'olaba nga ebirungi byakoze oba byakola bingi nnyo, kaakati wabeerawo ensobi yonna ebeebaddewo, oba ogenda kuddayo omugambe nti bebi tofaayo, nsonyiwa naye tujja kuyitawo. Often when I do something wrong or that's not good, I go to my wife and hold my hands out like a little puppy dog and go, forgive me. Okay, ebiseera ebisinga bwe nyiiza mukyala wange ntera okugenda gy'ali saagala kukyogera nga wakyogedde, kale nembanga akabwa nga ninga akaaba nga mukaabirira ne mugamba munnaye nsonyiwa oba nsaasira. And then I pat her on Yes, the back. go ahead. Pat her on the back of her neck right here like I'm petting a puppy dog and say, we're going to make it, baby. Era kyenkola ne mukubaakubako ku mugongo ne mugamba nti kale ekyo kibaddewo naye tugenda maaso era tugenda kuyitawo baby. Abamu temuyitako bakyala bamwe baby. Our whole marriage, he has done that. If we get into some kind of little fuss, or even if it's a big fuss, even right in the middle of it, before we make up, he'll come put his hand right under my hair on the back of my neck and just start rubbing softly. And he'll say, we're going to make it, baby. And what that does is make me feel secure. Even though he's mad, he's announcing we're going to be okay when we get through this. Kakati obufumbo bonna oba abafumbo mwenna ekyo kye mulina okukola nti owabeerawo ensonga yonna ebeeriwo gwe topaaluuka bupaaluusi n'ogenda n'obusungu, naye balituyigiriza enkola ennungi esobola okuleetera obufumbo bwo okubeera obulungi. So bo nga bo nti owabeerawo ensobi yonna agenda n'akwata munne ku mugongo n'amukubako nga bw'onoolaba omwana omuto n'amugamba nti kale ekyo kibaddewo naye tugenda kuyitawo awo. So right there, men, are the 5 little big things you can do. Number 1 is to take her hand when you're walking, or you can, when you're going through a door, you can open the door for her and then put a hand gently behind her and guide her through the door. On the small of my back. Kino abaddugavu muwulire kino abasajja eriyo kyangu naye kati ffe eno nga ku bintu 5 bye baatuwadde ekisookera ddala kye baatugambye okukwata ku mukyala w'omukono, era bagambye bw'omuba mufuluma mu nnyumba ku makya oba olunaku lwonna oba essaawa zonna, mukyala wo mukwateko ku mukono ogende omugulire oluggi. Omugulire oluggi yaayitewo buyisi, omumbejja waayitewo, tomuganya kwegulira. Kebe motoka nga mugenda kulinnya motoka bw'eba yammwe, mugulire then naawe ogende okole ki? Oyingire otuule. Omulage omukwano, abakazi ebyo bye baagala. And number 2 is leave her a text message or a voicemail telling her how much you love her and that you're thinking about her. Era ekyokubiri kye twagambye nti nakyo mulina okukitwala ng'ekintu ekikulu, kwe kubeera nga mukyalawo omuwandiikirako. Kakasa nti olunaku teruggwako nga towandiikiddeeko mukyalawo oba tomukubiddeeko kasimu. Nga nze bwe nkoze ku break Musumba nkubiddeko wange ne mugamba gye ndi bulungi.
And number 3 is put your arm around her when you are in public places. That tells everybody, this is my wife, she's my woman, and you better not touch her. You'll have to deal with me. So ekyokusatu kye bagambye okuddira omukono gwo n'okwatako munno ku kibegaabega n'omukwatako bw'oti n'omugamba nti gwe wange oli wange zekka ate nze wuwo. And number 4 is tell her sincerely that she is beautiful. Era ekyokuna ne tugamba nti omugamba nti mu nsi muno sirina mulala yenna gwe ndabye akusinga obulungi. And tell her often. Era kino tokimugamba mulundi gumu nti olw'okuba batusomeseza mu lukuŋŋaana kankugambe bikomaawo. Naye tandika leero omugambe buli lunaku buli lunaku. And number 5 is pull yourself out of the upset mood when you're wanting to just give it away and be by yourself. Era ekyokutaano kye twasembyeyo okulaba nti wabeerawo embeera yonna etali nnungi ogezaako okujejjamu mangu. And now, ladies, it's time for the 5 fantastic things that you can do for your husband. Kati n'ebyo bibadde by'abasajja nga abasajja ebyo bye bakolera abakyala. Kati bino by'abakyala bino bye mulina okukola bino bye mulina otukolera ffe abaami. Now, even if you're not married or you're widowed, take note and share this with somebody you know that is married to help their marriage. Kakati ne bw'oba nga toli mufumbo oba omwami yafa, naye bino bye tugenda obagamba osobola ogenda n'obigabana n'omuntu yenna n'omuyamba mu bufumbo bwe n'oyamba obufumbo bwe. Okay, the number 1 thing that we wives can do for our husband is notice the effort that he makes, whatever it is, and sincerely thank him for the things that he does. Please, I ask you to repeat. Okay, number 1 is notice what he's trying to do for the family or for you and thank him for it sincerely. Okay. Kakati ekisookera ddala abakyala kye mulina okukola, gezaako okutegeera omwami wo ky'akola. Kati ekyo kyali mu kukola ogende omwebaze. Nga era bwe twawulidde obujulizi maama wano ng'atugamba nga musumba apambana n'apambana n'alafubana byonna. So batugamba nti abakyala mwenna otegeera omwami wo ky'alikola n'ogenda n'omwebaza n'omugamba munnaaye weebale kukola ekyo ky'oba okoze n'omuuzaamu amaanyi. Yeah. For example, we have a really nice garden that Papa Sam fixed the dirt and planted the seeds, and now we have a nice garden with lots of vegetables coming out, and I thank him often for all that hard work. Era ekyokulabirako ffe waffe tulinayo akalimiro, tulina oba ennimiro, naye nga Papa Sam yakola ku kulima. Ye yagenda n'alima n'atereeza ennimiro n'asimba ebivaavava bisukuma wiiki byonna oba gye biri simanyi, n'abisimba. Kaakati bw'amala okukola ebyo byonna era kimugwanira okumwebaza. I don't take it for granted. I don't take anything that he does for granted. Sikitwala nga kya bulijjo oba sitwala kintu kyonna Papa Sam ky'akola nga kya bulijjo. You know, the Bible tells us to have a grateful heart, and we need to apply that even in our marriage. Be thankful for what our spouse does. Bayibuli bulijjo etugamba tubeere n'emitima egisiima, era nze Papa Sam musiima bulijjo ebintu by'akola. Okay, number 2 is every day I bring her about 5 kilograms of tomatoes in out of the garden, and she just loves that. Buli lunaku olw'okuba nsiima omanye ffe ewaffe eno nabo balina olugero olwo nti etasiima ebula egiwa nti baga nti asiima bwongerwa. Kati ye buli lwe bamusiima buli lunaku amuleetera kilo 5 ez'ennyaanya, ate mukyala we akyagala nnyo.
So we're eating a lot of Yeah. tomatoes and we're preserving some of them to eat later in the year. So tulina ennyaanya nnyingi nnyo ezaabala tulyako, naye n'endala tuzipreserving oba tuzikuuma zisobole okututuusa mu mwaka ogujja. Okay, number 2 is very close to 1 because number 1 is thanking him for what he does, but number 2 is telling him he did a great job. Ekyokubiri kyagala kufaananamuko n'ekisooka, naye ekyokubiri kino kwe kumugamba nti omulimu gw'okoze musuffu. Kiri ekisoose kumwebaza olw'ekyo ky'akola, naye kati ku luno ku kino ekyokubiri omugamba nti naye omwami wayitirira, okoze omulimu omulungi. See, I tell Papa Sam he's done a great job. He not only made our garden, but he had to put electric fence around it to keep the deer from eating our fruit, our vegetables. Kakati Papa Sam teyakola bukozi mulimu mulungi ogw'okulima n'asiga ebivaavava ennyaanya n'ebirala, naye yayongera n'azimba noba n'ateekako akakomera ku nnimiro yaffe ebisolo bireme kujja kuyingira kulya mmere. Now, the electric fence kept out the deer, but then we have little varmints that come in under the electric fence and were eating our cantaloupe and watermelon, and they were possums and armadillos. So he put out traps and started trapping them. And I said, great job, thank you. Kakati bwe yeetoolooza ennimiro yaffe n'ekikomera sseŋŋenge, nga sseŋŋenge wa masannyalaze, kati oyo yakugira bino ebisolo ebinene, amalubu agajja ne gayingira. Naye waliyo obusolosolo buno obutono obuyita wansi wa sseŋŋenge ne buyingira ne bulya watermelon n'ebiki. Kati ye Papa Sam kye yakola teyakomaawo, nabwo n'abusalira amagezi, n'agenda n'ateeka emitego mu nnimiro, buli lwe bwajjanga ng'emitego gibukwata. Now, number 3 of our little big n'amugamba nti okoze omulimu omusuufu. Number 3 of our little big things we can do for our husband is to mention in front of other people things that he does well. Muwulire kino abakyala, mbwe ekintu ekyokusatu kwe kubeera, oba musumba yakyogeddeko oba maama, bw'obeera mu bantu mu mikwano gyo towaana muntu mulala, omwami wo yeka gw'oba owaana, wadde nga tabikola naye gwe muwaane nti abikola. So kyekyo kyagamba nti ekyokusatu, ensonga eyokusatu enkulu ennyo, bw'obeera mu bantu abalala yogera nga omwami wange alina amaanyi, oli alima, oli asimba, oli akola kino, kwega muwaane. For instance, if we're in a group of people at church, I might say something, good about what he's done, complimenting him, and all those people hear. So what that does is not only gives him a happy heart, but it honors him in front of other people. Kakati nange nga ku kyaki bwe tubeera ku kyaki ntera okugamba abantu abalala mwami wange byaba akoze, kati ekyo tekimusanyusa busanyusa mutima, naye kimuweesa ekitiibwa mu bantu abalala. Kitegeeza bw'ovoola oba n'oyisaamu mwami wo amaaso, n'abalala tebagenda muwa kitiibwa. In Ephesians, it says that a wife is to honor or reverence or respect her husband. Well, these first 3 things are all forms of honoring, respecting. When we're grateful, we're thankful, and we talk good about him in front of other people. That's honoring him. Kakati mu Befeso era kyogera ku kussaamu, kyogera nti abakyala mussengamu oba mugondere abaami bammwe. Kati bino byonna byo kyogera ku ngeri gy'ossaamu omwami wo ekitiibwa. So not only are these first 3 things making him feel good, but it's also honoring the Lord by being obedient to honor my husband. Kati bino ebintu ebisatu tebimusanyusa busanyusa, naye biba binzisizaamu Katonda ekitiibwa olw'okussaamu omwami wange ekitiibwa oba okumugondera. So I'll practice here in front of you and to show you how I would like to honor him. I want to tell you that I've been married to this wonderful man for 40 years, and not once has he ever hit me
or abused me, harmed me in any way. He's a very gentle, godly man, even behind closed doors where no one sees. Kaakati ngenda kukibalagako wano eno kirungi olutimbe kati lulabika bulungi mukirabe kuba ku emyaka 4 gye tumaze mu bufumbo ono omwami tansongangamuko lugalo tankubangako tampisangako bubi naye ampisiza ng'omukyala era nange nfubye nnyo era n'enkola kyonna ekisoboka okumuwa ekitiibwa ng'omwami. And men, I hope that all of your wives can say that about you. And if they can't, I hope that you'll repent and ask her to forgive you. And from this day forward, become that kind of man, because that's the kind of man God wants husbands to be, is gentle and compassionate and kind. Era nsuubira abaami mwenna abali wano abakyala bammwe basobola bakola ekintu nga kino. Singa tebasobola then wateekwa okubeerawo obuzibu bwonna wenenye mu maaso ga Katonda kuba Katonda ayagala obufumbo obulungi obweyagaza mu bantu be ye tayagala abaami okubanga bakuba bakyala baabwe obanga waliwo okulwanagana mu bufumbo. Now, number 4 of our 5 little big things a wife can do is to show that you desire him intimately and that he pleases you intimately. Ekyokuna ndowooza abasajja kye basinga okwagala. Kakati ekyokuna abakyala kye mulina okukola kye mulina okukolera abaami bammwe kwe kubeera nga mubawaako. A man's number 1 need, every man's number 1 need is honor and respect. Every man's number 2 need is intimacy, physical intimacy. Yeah. Ekyetaago ekyo ekintu omusajja takyagala bwagazi nti njagala naye kyetaago kiri kyetaago kye. Kati omukyala tobeeraawo n'ogamba leero siikuwe leero n'ekyanze. Kiri kyetaago muwe nga bw'omujjulira emmere ku sowaani n'omuwa n'omuyita nti jangu olye emmere yino akawunga muyite omugambe leero jangu olye omugabule kubanga kyetaago kye. And you might, I'm going to be transparent here with you. You might think, oh, Papa Sam's 82 years old and I'm 72 years old. You guys aren't worried about that anymore. Not true. As long as you can still breathe, men still need to feel desired by their wives. Muwulire kino. Okay. Abasinga era mwekwasa nze emyaka gigenze nkaddiye. Kale nammwe mubalaba Papa Sam mu myaka 8. Ndowooza omuntu bw'okaddiwa kati obeera tokyayagala gwe wali olekedde enjala tekulumangako ey'emmere ey'akawunga. So muwe paka nga bwe mwalayira nti okufa we kuli twawukanya leka okufa kubajjeko. Naye muba mukyali balamu mubirye paka last. Okay, and number 5 is a wife saying thank you to her husband makes him feel like a superman. Kati ekyokutaano ekyo tukiveeko. Ekyokutaano omukyala okugamba okwebazanga omwami wo buli kaseera era omuleetere okuwulira nga yeye superman yeye asinga mu basajja bonna. Omwami wo tomussa musitule ng'omuwaane ye naye waali alabike ng'ow'amaanyi. Mukitegedde? Wives, your husband really wants you to let him know that he's made you happy. Papa Sam needs me to let him know that he's doing it. Are you there? No, I'm not there. Come again, please. You didn't hear me? Yes, the network. Oh, okay. I said, wives, your husband really needs to know that he's made you happy. Nti lwaki omwami wo yandyetaze okutegeera oba okumanya nti omuleetedde essanyu.
Ladies, if he does something like wash the dishes or take out the trash or help with the washing the clothes or anything, make sure and don't take it for granted. Thank him. Every time, thank him. Kakati abakyala mwenna muyige kino. Omwami buli lwavaayo okukola ku mirimu egy'ewaka, okugeza okwoza sowaani, okwoza ku ngoye ez'abaana, n'okusiimula n'asiimula ennyumba. Kati enkya tomukeererako nti owaayi leero toofumbe, leero tookole kino. Nedda, mwebaze bwebaza, omugambe nti ssebo weebale nnyo olw'omulimu gw'okoze. Mwekitegedde? And if your husband does something, and he doesn't do it perfectly, don't correct him. For instance, if he puts a diaper on a baby and the baby leaks, don't fuss at your husband about that. He did his best. Era omwami katugeze bw'ayoza engoye, gwe n'ojja ng'omukyala kuba ofisi yammwe muli expert nnyo mutusinga, tolaba lugoye nga terutukudde n'omugaasebo, jangu oziddemu zino engoye. Lwaki tozitukuzza? Nedda, mwebaze bwebaza, omuyamba otereeze ensonga eyo, tomunenya olw'ekyo ky'aba akoze. The way that we talk to our husbands in correcting him and all of that tells him either we honor him or we don't. So be very careful with words, because your husband may seem tough, but he has a tender heart. Huh. Engeri gye abakyala muwulire kino, engeri gye mwogera n'abaami bammwe nsonga nkulu nnyo, era yeeraga engeri gy'omussaamu ekitiibwa. So gwe tova buveeri n'oga ssebo tetuulye wano leero, totulekedde sente za mmere. Nedda, yogera naye mu ngeri emussaamu ekitiibwa. Now, we have developed some little sign language things that are between us that when we can't talk, we do to let each other know how important we are. And so can you see the screen very well so we can show you? Yes, please. Okay. So one of the things we talk about often is how we're one flesh, right? When we got married, the Bible says, and the two became one flesh. Bayibuli egamba nti bwe twafumbirigana twafuuka omubiri gumu. Okay, so to demonstrate that, what we say is in between our fingers is where we're weak. Please, just raise up those hands a little bit, please. Okay, yeah. In between our fingers is where we're weak, and our fingers is like where we're strong. So we could hit our strong points together and fuss all the time, or we can go like this. And where I'm weak, he's strong. And where he's weak, I'm strong. And so we call this zigging and zagging. And we put our fingers together. That's our sign language to say we're working at our marriage together. Okay. Eyo bagiyita zigging and zagging. Ekitegeeza nga bwe mulabye batukoleddemu nti engalo zammwe bwe ziri. Kati luno olugalo wano waggulu w'olugalo olwo wano ge maanyi gammwe. Kati waneeno bwe bunafu bwammwe. So bwe mubeera ababiri, omusajja n'omukyala, buli lwe mujja ne mukola bwe muti, kitegeeza awabadde obunafu kati we wano awali amaanyi. Kiba kitegeeza nti obufumbo bwammwe mubukolako babiri, muli kukolera wamu ng'ababiri okulaba ng'obufumbo bwammwe bubeera bulungi. Now the next thing we do is this together we're very strong when we're mating our strong points and weak points and getting together. It makes a very strong bond. Yes. Era buli lw'okola bw'oti kiba kitegeeza nti wabeerawo bond oba wabeerawo kukwatagana okw'amaanyi ennyo okutayinza kumala gayulika, kubeera kw'amaanyi nnyo. And it demonstrates to each other without saying any words that we're in this together, baby, and we can make it through this. Whatever the trial is, we can make it. And so when we're having a hard time, we just automatically put our fingers together and we both know what we're saying. So, nga batugamba nti waliwo obubonero bwe tukozesa mu bufumbo ng'obwo bwe batuwadde, nti omuntu buli lwe mukwatagana ababiri ne muleeta, buli muntu aleeta obunafu bwe,
n'aleeta n'amaanyi ge ne mugateeka wamu oba ne mugagatta wamu ne musobola okuba nga mukolera wamu okuzimba obufumbo bwammwe. And the next thing we do is, I'm a person and he's a person. And so we put our fingers together like that to show we're in this together. We're a one flesh. And so we point our fingers together like that. Ekirala ekyokubiri nti mukyala w'omuntu era naawe ng'omwami naawe oli muntu. So kati kye tukola ng'era akabonero akalaga nti tuteeka wamu engalo zaffe zino ebbiri ne tuziteeka wamu eziraga nti tuli mubiri gwe gumu. Now the next thing we do is, because he covers me, he's my protector, I'll put my hand when I'm feeling insecure or something, I put my hand like this and he covers me with his hand. And that's our way of him saying, I'm here, I'm protecting you. Ekirala olw'okuba abasajja be batukuuma abakyala. Kaakati ebiseera ebimu bwe mpulira nga nafuye nzira omukono gwange ne nguteeka mu kibatu kye, mu kibatu ky'omusajja, ye n'abiika omukono gwange bw'ati, akabonero akalaga nti ye yankuuma era kati wendi ndi safe. So whether we're out in public or wherever, we'll just look at each other and watch it. So we'll put our hands, here's our one flesh, and then we go right to, and here we are, we're one, and then I pull my hand down, and then he says, and I've got you covered. And that's our sign language of our pledge to love together, kind of like renewing our marriage vows all the time. So ne bwe tubeera mu kifo eky'olukale oba tuli ffekka babiri, olumu bwe tuba tutambula tutera okukwatagana emikono nga tukola obubonero obwo bwe tubalaze, ne tukola obubonero obwo bwonna nga ekyo kye kiraga okwewaayo kwaffe okw'omukwano gwaffe n'obufumbo bwaffe. So all these little things are doable. They are really big things. They're easy, even though they may seem simple and silly. Kakati obuntu buno bwonna bwe tubasomesezza bulabika ng'obutonotono era bulabika ng'obwangu, bulabika ng'obwekisirusiru, naye nga buntu bukulu nnyo. We just need to remember to do them because they are so important. Tulina bubeezi kujjukira obikola kubanga bikulu era mu bulamu bwaffe. And they are marriage atmosphere changers. Era ebyo ebintu ebyo bye tuyiseeko bikyusa embeera ey'obufumbo bwaffe. It can bring us closer together. Bisobola okwongera okutuuka awamu oba okutuleeta awamu. And add some fun and some laughter. I beg your pardon? Say it again. I forgot. Oh, and they can add fun and laughter to our marriage. Nti era kireetera obufumbo bwaffe okubeera nga bunyuma ate nga bulimu essanyu. What we're trying to tell you with these 5 little big things in our sign language is that marriage takes effort, but it's worth it because we have so much life and fun in our marriage. And that's why people notice it, because we're not just blah, blah, blah. We've been married forever. We're not bored with each other. Kakati tugezaako okubabuulira ebintu bino era bisobola okuyamba mu bufumbo bwaffe kubanga bikulu nnyo era bireeta essanyu n'obulamu mu bufumbo. Y'ensonga lwaki abantu ababitegedde babikola era tebabitwala nga bya bulijjo, kubanga obufumbo si kye kintu kya mala gayingiramu n'otambuza butambuza bw'oti obulamu nga bw'oyagala. So that's all we have to share with you. And I was wondering, Pastor Frederick, do we have time for a few questions and answers? Kakati y'ensonga lwaki tugabanye nammwe ebintu bino. So simanyi Pastor Frederick oba tulinawo ku budde oba tufuneyo ebibuuzo nga 2 3 bwe bityo tulabe. Kati we wabeerawo omuntu yenna ng'olina ekibuuzo kye wandiyagadde okubuuza, osobola okugolola omukono gwo ne nkuleetera akazindaalo n'obuuza. Tewaliyo kibuuzo.
Tulina dakiika 5 bw'oba olina ekibuuzo kyonna osobola okubuuza. Are we all fine? Anybody have a question? Nti waliwo omuntu alina ekibuuzo? Tewali muntu alina kibuuzo? Oba otya nti bwena kibuuzo omwami ajja ku wangi? Okay, waliwo ekibuuzo. Esitebo syange siruteba kulwa lwanda lwasomeso lwa forgiveness. Waliwo dada mulala yadeha yagatibwa bafunanamu amakoso nende omusakya balehana omusakya yadehya omuhasi lufanyuma lw'emyaka guno yesi nakendere mumera ekitalinda yebulayo omwana omusakya ekyabula atisasire natenga handi alina omuhasi wundi omuhasi yaula okuwulira okusonywa wamwe yadaha ake amudehere handi babe babiri shadinyire omuhasi uno ende oholoda lwalero yeteba ahwera ake kuno kuba yamusasira akyaba omuhasi wokubiri kuno mba ahorere osina ni kama kesi kadahaho kanyala okufuna shesi ndamuyamba nikubukanene naye kama abambe mukisa. Okay. Was that a question or a testimony? It's a Okay. question. Hallelujah. We had a question that there was a man who had a wife, and the wife divorced. And when she went and produced from outside. Okay. Then she came back that she may be forgiven and come back to her first marriage. So, can the husband forgive this? Is it okay? Am I on the line? No. Yeah, yeah. But could Ronald Just tell us? hold on a bit. Could Ronald tell us in Hold English? on a bit. Yeah. No, he doesn't. He says he can speak Still. in Isamia. So Oh. let him repeat the question because the microphone was a bit far. Okay. The wife had wedded before. Then the husband broke the covenant and went with another wife. When the covenant wife came in, they had to separate. Uh-huh. Then this covenant lady also, where she went, she produced from somewhere else with another man. Also, this covenant man married another wife and produced with her. When the year went by, this covenant lady came back to the first covenant man. Went back to the covenant woman that she may come back and they stay together. To stay together still. So nanu yadinyira omuhasi huno huba bulalinda omuhasi eteba wera akano habo omuhasi okubiri. Now the question is, this covenant woman whom the husband had wanted to come back refused to come,
because she didn't want again to be the second wife. How can we advise this man? Let me repeat for your simplicity. The man wedded and they separated. After separating, they all went somewhere. The man married another wife. Even the woman also got another husband. So, and they produced from where they were. Afterwards, this man went back to plead this lady who had met from to another man to come back. But the woman refused. Why? Because this man had already married another person. Can this woman really come back, or she should stay with the husband whom they did not wed with? That's the question. So the Can this lady come back to the covenant man? so that they got divorced, and the husband married another woman, and the wife married another man. Is that right? Yeah. Yes. And now, okay, and now the question is, should she come back to the first husband because she had a covenant with him? Yeah. Yep. Does he want to come back and she doesn't? After the pleading of the husband, the covenant husband. After the what? The pleading of the covenant husband. The pleading? Is that what you're saying? Yes. The husband who went, So the covenant. went pleading her to come back. Okay, he's asking her to come back, but he's married to another woman, Yeah. That they should and she's stay. married to another man. Exactly. She should stay in her covenant with the current man, and he should stay in the covenant with his current wife, and they should break soul ties because they broke, and they've both moved forward, and she should not come back because then she'd be breaking her covenant with her next husband. Okay. That is it? The- Okay, kyagamba nti talina kukomawo. Right. Talina kukomawo. Kubanga bw'anaaba akomyewo kiba kitegeeza agenda kuba azzeemu okumenya endagaano endala n'omwami oli bwe yagenda gye yanobera, mukitegedde. So n'omukyala talina kukomawo ewoono omwami we gye yava. And it is not right in God's eyes to have more than one wife. So if she came back to him, then he would have two wives, and that's sin. They both have covenants with new people, and they should stay where they are in Era si covenant kirungi mu maaso ga- now si kirungi mu and maaso break the Katonda soul tie between them. Okay, si kirungi maaso ga Katonda omuntu okubeera mu ndagaano bbiri nti yafumbirwe n'ate avuddeyo ate agenze afumbirwe eri. Era si kirungi maaso ga Katonda, ensonga lwaki nti alina kukola ki? Oli asigalireyo eri gye yagenda. Ssebo nsuubira bakuzeemu simanyi. Okay. Waliyo ekibuuzo ekirala wano. That's a- Sindu kyeteeba nakuteeba dada oba maama oyo yawasomesa bilayi muno. Esimu yetananga odongo ti pastor nanu ese ndinira emyaka nga 6 webule nino mwasi abaana bayirire I'm around 60 years. I've produced children, nanu muhasu abaana bosi bamalire kwibula and my children have also given birth to the Abana- grandchildren. abaana bibula abo bosi balihitira ab'ekihulu They have brought all the grandchildren. nanu maama oyo aba oti oteekwa okusanyusa omusakya wawo But you have said that a woman must please the husband. leva dada wange ono ahayiramu b'ekihulu eyo alihira esengeti okukonamu. Okay. That's difficult. So at this age, after my wife having the grandchildren, every time the husband needs her, she always say she's in the grandchildren taking care of them.
and yet the husband needs her. na buli nimutemberezaho Whenever he tries to convince the woman or the wife namukuliraho hatengeni shange and buys a gift of fish, nisha namubolaho nimulangaho when I call her, abotewe hula she tells me that please, you have to be old, to be mature. lano dadoyo bamuhorera si. How can I solve that? Whenever I try to demand her, she tells me I have to be mature enough not to beg for such things. Yes. That is I'm it. not sure I'm not sure I understand that all, but the priority Okay, in a marriage. Okay, go ahead. Okay, Ronald, let are me you try to simplify the question. Thank you. Good. Yes. The gentleman is 60 years old, Yes. and the wife is also old enough. They have children and grandchildren. Mhm. So whenever the man wants to have sex with the wife, the wife always tells the man that I'm taking care of my grandchildren. And yet you taught and said that that is the number one need of a man. So he's saying, what can he do about it? Because whenever he tries to seduce or to convince the wife to give in, the wife tells him that I am taking care of my grandchildren. So he wants some advice. Well, the wife is out of order because the priorities in our lives are, number one, our relationship with Jesus Christ, and then on earth, our relationship with our spouse has to be number one above Kakati. children and above grandchildren. Kakati, So ekiriwo kiri nti omukyala kyakola kikyamu era si kituufu kubanga ye ng'omuntu by'ayagala, Katonda si by'ayagala. Katonda ye ebintu bye yabipanga, yateekawo oda, era mu kutondebwa kw'omuntu ekyo Katonda yakimuteekamu nga ekyetaago kye ng'omuntu omusajja. So omukyala buli lw'akumma kitegeeza nti amenye amateeka. But also, a husband should not demand, and I don't know if he said demand or request, but he should put his, maybe share with her the truth gently, and then begin loving her so much that she will desire him, and pray for her. But he should not make her. She needs to give herself to him. See, Papa Sam never makes me. I give myself to him because I want to please God and I want to please my husband, but not every woman has that conviction. So he needs to pray for his wife to draw close to the Lord, and he needs to love her like Christ loved the church so that she will desire him. Okay. So, nti, kituufu omugamba naye tosaba nnyo n'omuteeka ku pressure mpa naye kyagamba oba amagezi gakuwa nti ng'ogyeko okusaba okubeera nti era agambye nga ye kati ng'omukyala bw'abeera n'omwami we tamusaba tatera kumusa mpa leero njagala wabula ye kyakola ye mwennyini yeewaayo eri omwami n'amuwa okugezaako okusanyusa Katonda. Mu ngeri ey'okugezaako okusanyusa